Good morning, everybody. Students, continue the class. See the figure number 3. In the figure number 3, assembly, default D, history, errors, and component take subassembly. So next is the figure number 5, figure number 4 and figure number 5. Next is the interference detection. To check for interference in between multiple weldment structural members in a SolidWorks part, there is no interference detection tools available while working on a part. Simply create an assembly with the weldment part. No other parts are needed. And run interference detection. From the pull down tools bar, interference detection, or from the evaluate tab on the command manager, make sure to use the following option: include multi-body part interferences. ಇಲ್ಲ ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 6 ನೋಡ್ಬೋದು. Second point, in the weldment part file, use the combine feature to check between two structural members. From the pull down, insert bar features combine. Simply select the common option and select two structural members to check if there is any overlapping volume between them. Use the preview button in the command and see if there is any interference. If there are none, following message will appear: unable to create single body common to the input bodies, which would mean that there is no interference. Drawing and detailing. Work through numerous activities to create multiple view, multiple sheet detailed drawings and assembly drawings. Develop drawings, templates, sheet formats, and custom properties. Custom drawings that incorporate part configurations, assembly configurations, and design tables with equations. Manipulate annotations in parts, drawings, assemblies, revision tables, bills of materials, and more. So in this drawing, to see the figure number 8, ಟು 2 ಹೋಲ್ಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಇದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಗರ್ ಇದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್. ದ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸೈಜ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ defines the sheet format and the paper size. The US default standard sheet format is a landscape slider. The display sheet format option toggles the sheet format display on or off. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 9 ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ existing models items into a drawing, click mode item, annotation toolbar, or click insert model items. You can also pre-select views, features, or components to which you want to add model items. Select features or components from the feature manager, design tree, or the graphics area. The second point, set options in the model items property manager. So dimensions are inserted for unobserved model sketches only if the sketch is visible in the drawing. To insert dimensions for an unobserved sketch, right click the sketch in the feature manager, design tree, and select show before inserting the dimensions. Dimensions belonging to an unobserved sketch are shown or hidden depending on the state of show or hide. ಈ ಫಿಗರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಗರು
ಮತ್ತು ಡಿಟೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ 1:12 ತೋರಿಸಾನೆ. ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ 1:12 ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಿಕ್. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಟು ಗೆಲ್ ದ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ reference geometry items, right click the item and select hide or show. Imported annotations, display in the annotations. Imported bracketally color reference annotations added in the drawing or displayed in the annotations. Non imported color, these colors are specified in tools. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಟೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಟೂಲ್ಸಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಪ್ಷನಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ಡ್ ವ್ಯೂಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟುಮಾರೋ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.